Welcome to DRTSPR shown in me, Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome. Swagatam, Suswagatam, Swagata hai aap sabhi ka. I was just going through an interesting article on Instagram wherein some minority Muslim groups trying to blackmail. They were saying you will not get Congress, you will not get these type of votes. You have not done this to us, you have not done. Some Muslim organizations. I immediately responded. Election Commission of India, Telangana Chief Electoral Officer, and all concerned, you should initiate action against those who are trying to communalize free and fair elections. It is a people participatory constitutional democracy. The same appeasement has resulted in the destruction of United Progressive Alliance, Congress-backed alliance, wherein they could not even bag 10% of the seats of 541. 54 seats also they could not get to become principal or main opposition party. It is just because of this type of appeasement which has gone into the minds of majority Hindu community. Now I am saying why majority Hindu community. How long you think the other side of the coin theory will be there? These type of people, they wear their attire, have everything topi and all. They go for namaz. We respect it. During holy month of Ramadan, we are there with the Muslim brethren, fellow brethren. We see and we pray that they complete their Ramadan fasting schedule in a progressive way, in a pious way, in a peaceful way, so that they and their families, along with the society, state and country prospers. That is what our great constitution is all about. When such is the case, every time election comes, the way they are trying to blackmail national parties, even Congress should be cautioned now. Congress should be very, very careful now. You have won the seats, 65 in Telangana, whether they voted or not, some type of organizations. Even AIMIM, the way they dress, the way they conduct themselves, they feel as if they are representing only Muslim community. But are they doing any good to the Muslim community? That we have seen already. That can be discussed. ఏ విధంగా అయితే ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొన్ని సంస్థలు, ముస్లిం మైనారిటీ సంస్థలు, మేము కాంగ్రెస్కు మేము ఓటు వేయాలంటే మాకు ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, 100% మీకు ఓటేస్తాం మీరు అనుకోవద్దంటే నాకు బాధ అనిపించింది. ఎన్నికల సంఘం ఎక్కడున్నారు? ఇంకా ఈ మైనారిటీ మతతత్వపరంగా ఓట్లు పోతా ఉంటే గత 10 సంవత్సరాల్లో యునైటెడ్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్ కాంగ్రెస్కు ఏమైంది? 54 సీట్లు కూడా ప్రతిపక్ష హోదా పొందడానికి కూడా సీట్లు రాని పరిస్థితి. ఎందుకంటే మెజారిటీ వాళ్ళు నేను వాడతా ఉన్నాను, ఇదంతా మాకు ఈ అన్యాయం జరుగుతుంది అని దాంట్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ బలపడ్డది. అయినా వీళ్ళు ఇంకా మతాన్ని పెట్టుకొని పోవడం ఎంతవరకు కరెక్టు? అట్లా బీజేపీ ఎన్డీఏ ద్వారా హిందువులకు ఏమైనా ఒరిగిందా అంటే అది ఏమీ లేదు. విపరీతమైన ధరలు, రైతులకు ఇబ్బంది, వాళ్ళకు కనీస మద్దతు ధర లేదు, కొనబోతే మనకు విపరీతమైన ధరలు, మొత్తం లూటి, పర్యావరణం నుంచి మొదలుపెట్టి అన్ని లేనిపోని పరిశ్రమలు. ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఈరోజు క్లియర్గా క్విడ్ ప్రోకో ఏ విధంగా బీజేపీకి ఇంత పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఎందుకు వచ్చాయి, ఎట్లా వచ్చాయి అనేది క్లియర్గా ఈరోజు. అంటే హిందువులకు ఇక్కడ మోసమే, అక్కడ మైనారిటీలకు మోసమే. అందు గురించే మనం మతం కాదండి, కులం కాదండి, పక్కన పెడదాం. చర్చించాల్సినవి ఏంటివి? ఎన్నికల్లో అంశాలు. ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఆ వనరులు ఏ విధంగా ఉపయోగపడ్డాయి, ఆ హక్కులకు ఏమైనా ఉల్లంఘన కలిగిందా, వీటిపై చర్చించాలా. ఏ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, ఏ పార్టీ వాగ్దానం ఏం చేసింది, తదుపరి వాళ్ళు ఏం చేశారు. 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా తిప్పి కొట్టిండ్రు ప్రజలు చూసినారు కదా తెలంగాణ ప్రజలు. ఎందుకంటే అహంకారం, నిరంకుశ పాలన, ప్రజాస్వామ్యం లేని పాలన, వనరుల దోపిడీ, ఎక్కడ చూసినా భయం భయం భయం. మాట్లాడితే వాడిపై కేసులు, మాట్లాడితే వాడిపై లాఠీ జొలపడం. అంటే నిరంకుశ పాలన, ప్రజాస్వామ్యం లేని పాలన. అందు గురించే ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కోరుకుంటారు. మళ్ళా వాళ్ళు ఇచ్చినట్టే వీళ్ళు కూడా అన్ని సంక్షేమ పథకాలు చేస్తా అన్నందుకు అయ్యే సంక్షేమం ఇస్తున్నారు, ప్రజాపాలన, మన గొంతు వినిపించవచ్చు, మనం స్వేచ్ఛగా బతకొచ్చు అని, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా బతకొచ్చు అని ఓట్లేశారు. సో అది మరవకూడదు. We should not forget how BRS was thrown out because of its dictatorial attitude, corruption and
They have never allowed democracy, the spirit of democracy. That is why they have been thrown out Congress when it promised the same welfare along with people's governance. That is why they have voted. Now at the national level, after electoral bonds exposure, ఎన్నికల ఈ బాండ్లు ఏదైతే చెప్తా ఉన్నామో ఏ పార్టీకి ఎవరెంత ఇచ్చారు, ఎందుకు ఇచ్చారు, అన్ని బయట వచ్చినాయి. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకు హ్యాట్స్ ఆఫ్. కానీ 2018-19 నుంచి మీరు ఎందుకు ఇంతవరకు నిర్ణయం, ఆ రోజే 2018లో చేసినప్పుడు అప్పుడే నిర్ణయం ఇచ్చింటే ఇంత దూరం పోయేది కాదు. అందు గురించి ఈ షో ద్వారా ఇప్పుడు తెల్లమైంది. ఏ పార్టీకి ఎవరిచ్చారు, ఎందుకు ఇచ్చారు, ఐటీ రేడ్లైనాయా, ఈడీ రేడ్లైనాయా, లేక ఆ పార్టీ డబ్బులు ఇచ్చి కాంట్రాక్ట్లు కొట్టేసిందా, అన్ని పార్టీలు దీంట్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి కమ్యూనిస్టులు మాకు రాలేదన్నారు, ఫైన్. అందు గురించి అన్ని పార్టీలకు నేను ఒక సూచన అనుకోండి, వారికి ఒక విన్నపం అనుకోండి, ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్ల ద్వారా వచ్చిన డబ్బును తిరిగి మీరు విచారణకు పంపండి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ ఈడీకి. ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, ఎట్లా వచ్చినాయి, దానిపై విచారణ జరిగితే భారతదేశం బాగుపడుతుంది. మోడీ, అమిత్ షా గారు 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అంటున్నారు. ఆ 5 ట్రిలియన్లు 3 ట్రిలియన్లో 2 ట్రిలియన్లు ఎవరికి, ఏ వ్యాపారవేత్తకు పోయినాయి అప్పుల రూపకంగా అందరికీ తెలుసు. అందు గురించి అట్లీస్ట్ నౌ I request and I demand all political parties to surrender the electoral bonds money so that the income tax and the ED can investigate as per rule of law, so that the state exchequer, the country will get so much of money as to how this money has been manipulated, maneuvered, whether it is corrupt money, quid pro quo money, for contract sake did they give money, everything will get exposed and Indian coffers, exchequer will become richer, so that people will benefit ultimately. Revenue will be there, which can be used for welfare and transparent and accountable development schemes. So if political parties are not abandoning their electoral bond money, Supreme Court should suo moto now come forward. Now you have given good orders to SBI, and when a State Bank of India wanted time till June, when Supreme Court clearly said no, make it public, immediately they made it public. So there itself suo moto is there. Why is State Bank of India did not make it public in the very first instance? So Supreme Court, now you have got suo moto case. And then after they revealed, again they tried to withhold some information. Again Supreme Court had to warn it of contempt. Then SBI revealed everything. Now Supreme Court of India, the constitutional bench, now you have understood. It is quid pro quo. After IT and ED raids, immediately these gentlemen became approvers and they went on donating money to political parties. And even beforehand, they have donated to electoral bonds before elections so that they can get good contracts. Many we have already present. It is there in the public domain. So Supreme Court should take it suo moto. If Income Tax Enforcement Directorate, if they don't come forward, suo moto, because now clearly the dirt has been washed and it is there in the public domain. Income tax ED స్వచ్ఛంగా ముందుకు రావాలి. సిబిఐ కూడా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రల్ బాండ్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, ఏ పార్టీకి ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు, ఏ విధంగా ఇచ్చిండ్రు, తేటతెల్లం అయిపోయింది. ఇప్పుడు వారు రాకపోతే ఉచ్చత న్యాయస్థానం మీరిచ్చిన తీర్పును ముందుకు తీసుకుపోవాలా, ప్రజాస్వామ్యం బ్రతకాలా, ఎన్నికలు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరగాలి అంటే సుప్రీంకోర్టు సువమోటోగా ముందుకు రావాల్సిందే. దీనిపై ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్ను రద్దు చేయాల్సిందే. అప్పుడే ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్, సమాంతరమైనటువంటి ఒక అవకాశం అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు, స్వతంత్ర అభ్యర్థులకు దొరుకుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కండక్ట్ ఎ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్, దీస్ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ మనీ షుడ్ బి స్క్రాప్డ్ and it should be investigated, so that fine, you can fine them, so much of revenue will come to them. Then you can have a level playing field for every political party. So I am appealing, demanding all political parties, national parties, regional parties, all the other parties, you should surrender your electoral bonds. Otherwise, income tax and ED should henceforth immediately start investigating. If it doesn't come forward, Supreme Court suo moto should take it forward. Otherwise, there will not be a free and fair election. This illegal money, quid pro quo money, corruption money, and in anticipation of contracts money, this is going to destroy the spirit of Indian democracy.
तो लोकतंत्र को अगर बचाना है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो भी पैसा है तुरंत ये राजनीतिक दल वापस करना चाहिए, ताकि हमारे आयु विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या ईडी हो, उसकी जांच करे, और वो जांच में काफी पैसा आएगा। वो पैसा हम सभी के लिए संक्षेम या अभी क्या क्या कहते हैं प्रगति के लिए वो उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, इनकम टैक्स ईडी तुरंत उसके जांच करनी चाहिए। अगर इनकम टैक्स ईडी सामने नहीं आता तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने इतनी बड़ी फैसला सुनाई, और वो उनके सामने ही है ये कैसा पैसा है, कहां से आया है, और ये सब आज सुप्रीम कोर्ट के अधीन में है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही सुओ मोटो लेके इस पैसे के ऊपर जांच करनी चाहिए, और ये इलेक्ट्रल के बॉन्ड का पैसा जो भी है वो पूरा जो है इनकम टैक्स के और ईडी के हित में एक जांच होनी चाहिए, और ये पैसा राजनीतिक दल को कतई नहीं देना चाहिए। तभी हम ये कह सकते कि एक स्वच्छ वातावरण में एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन में चुनाव हो सकता, वरना ये हंसी मजाक होगा हमारे चुनाव, हमारे लोकतंत्र के साथ। तो मैं थोड़े कुछ वीडियोस बताने जा रहा हूं, इसीलिए मैं ये कर रहा हूं कि ये शो के द्वारा तुरंत राजनीतिक दल इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे वापस कीजिए, इनकम टैक्स को और ईडी को भेजिए, ताकि वो जांच करे ये पैसे कहां से आए इनको, ये कारपोरेट कंपनियों को, और या कोई भी दाता कुछ दिया, ये सही पैसा है या कहां से आया, और ये क्विड प्रो को ये काम के लिए अगर ये पहले दिया गया उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, ताकि हम हमारे हक और हमारे जो भी है उसको बचा पाए, ताकि लोकतंत्र। I'll just show you, not more. Some videos I've already shown you. They are there in the public domain. I'm just trying to pull them. All parties. This appeal is to all political parties, irrespective of political parties. If they are not coming forward, they are not doing any good. Congress, come forward. Aam Aadmi Party, come forward. And those corrupt parties, regional party like BRS and all, you are fixed. They have changed the political parties overnight to escape income tax rates. He was in Congress, now he jumps to one who क्यों हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को आज स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला कहते हैं। देखिए 2G का एक घोटाला हुआ, कोयले की खदानों का, कोलगेट का घोटाला हुआ। उसमें क्या था? उसमें ये था कि बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से 2G के लाइसेंस दे दिए गए और कोयले की खदानें दे दी गई। उस केस में मनी ट्रेल नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या निकल कर आया है? देखिए हम लोगों ने थोड़ी अभी प्रिलिमिनरी क्विक एनालिसिस करी है, और क्योंकि आधा इलेक्टोरल बॉन्ड 50% भाजपा को मिला है, तो हमने भाजपा की थोड़ी ज्यादा गहन एनालिसिस करी। अब मैं आपको बता दूं कि 4 तरीके से या 3 तरीके से घूस ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। पहला, जिसको हम कहते हैं चंदा दो और धंधा लो, यानी कि प्रीपेड। पहले आपने चंदा दिया, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला। दूसरा, ठेका दो, ठेका लो, रिश्वत दो, यानी पहले आपको ठेका मिल गया, उसके तुरंत बाद या उसके जल्दी ही आपने
इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को दे दिए जिस पार्टी की सरकार ने आपको ठेका दिया। अब मैंने बोला भाजपा का हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया। प्रिलिमिनरी एनालिसिस में ये बात निकल कर आती है कि चंदा दो, धंधा लो, ठेका दो, रिश्वत दो में 1751 करोड़ के बॉन्ड दिए गए उन कंपनियों को जिनको भाजपा की सरकारों ने ठेके दिए। और ठेके कितने के दिए? 62,000 करोड़ के 62,000 करोड़ के ठेके दिए गए। अब देखिए, इसमें एक बात समझने की है, चाहे उसमें आपको या भाजपा को जो रिश्वत मिली बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, चाहे वो 1751 करोड़ ही रही हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 62,000 करोड़ के दिए गए उन कंपनियों को जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। अब क्यों हम कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भाई ये तो कंपनियों का पैसा है, उन्होंने दे दिया, उससे जनता का क्या लेना देना। ठीक से देखिए तो ये जनता का पैसा है, क्योंकि जनता का पैसा इन कंपनियों को इन सरकारों ने जनता का पैसा ठेके के तौर पर दिया है और 62,000 करोड़ दिया है। और उसमें कितना अवैध दिया है ये तो कहा नहीं जा सकता कि मतलब अगर इसमें घूस की बात नहीं होती, चंदे की बात नहीं होती, तो ये 62,000 के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 40,000 के ही होते, यानी हो सकता है 20,000 22,000 करोड़ जनता की जेब में से निकल गया इस 1751 करोड़ के बॉन्ड के नाम पर घूस देने के लिए। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियां 41 कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी या सीबीआई ने रेड करे और उन्होंने चंदा दिया। 2,471 करोड़ का चंदा इन 41 ग्रुप्स ने दिया जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के रेड हुए। और ये चंदा देने के बाद उस रेड का क्या हुआ, कोई फॉलो अप किया गया कि नहीं किया गया? उनको छोड़ दिया गया। और अगर छोड़ दिया गया, जैसे कि नितिन ने बताया, वो जो फ्यूचर गेमिंग जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया है, उनके बारे में तो सीएजी ने बता दिया था कि इन्होंने कई राज्यों को लूटा। अब उनके ऊपर ईडी ने 2023 में रेड करी, 2021 में, 2023 में इनकम टैक्स और ईडी की रेड होती है। और उन्होंने भाजपा को तुरंत 60 करोड़ का उस समय चंदा दे दिया। टोटल तो भाजपा को उन्होंने कई 100 करोड़ का चंदा दिया था। और उसके बाद अगर ये आप लोगों के छानबीन का काम है कि उसके बाद अगर ईडी और आईटी का एक्शन रुक गया, तो आप समझ लीजिए कि जनता का कितना नुकसान हुआ है। यानी कि हजारों करोड़ वो लूट रहे थे, उन्होंने उसके बाद कुछ 100 करोड़ का चंदा भाजपा को दे दिया और फिर ईडी, आईटी का एक्शन सब खत्म हो गया। तो यानी देश को, जनता को, पब्लिक एक्सचेकर को कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ उसके वजह से। मतलब ये वसूली का जो धंधा चल रहा था, इसमें पैसे तो 2,500 करोड़ मिले भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन इसमें कितने पैसे छोड़े गए जो जनता के पैसे थे, जो जनता के लिए वसूल होने चाहिए थे, उसका 5%, 2% लेकर बाकी पैसा छोड़ दिया गया। तो
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों ने शुरू में जब बहस करी थी इस केस में, तो हम लोगों ने 3 ग्राउंड बोले थे। एक तो ये बोला था कि जनता के सूचना के अधिकार का ये हनन है, इस तरह के गुप्त बॉन्ड होना। Presenting to you the world's first and Kindly only clear smart the grid chair, voices. the Sleep Company chair. The patented Thank you, smart clear grid the technology loaded one. provides comfort to your bum for long. दूसरा हमने बोला था कि ये करप्शन को, किकबैक्स को प्रमोट करेगा, और यही बात निकली, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली, और अब खुलासा होने के बाद यही बात निकल कर आ रही है कि करीब करीब आधा या उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है वो घूस के तौर पर मिला है। घूस आप ले सकते हैं ईडी का डर दिखा के, आईटी सीबीआई का डर दिखा के, या घूस आप ले सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर, कोई पॉलिसी बदलकर। जैसे एक कंपनी के बारे में निकला था कि उनके फेवर में पॉलिसी बदल दी गई और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए। तो ये तो देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इस आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम उजागर हुआ है, और इसमें बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, वो कंपनियां इन्वॉल्व थी जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और जिनको ठेके मिले, या जिनके ऊपर से ईडी का हाथ खींच लिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई का। उसमें कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, उसके बाद ईडी, आईटी और सीबीआई के लोग, जो लोग इसमें शरीक हो गए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कि इनका इस्तेमाल करके हफ्ता वसूला जाए, मतलब ये पैसा वसूला जाए, तो वो कौन थे, और सरकार और भाजपा के कौन लोग थे जो इस पूरे ये ट्राइपार्टाइट कॉन्स्पिरेसी हुई। और अगर ठेका देने की, तो उसमें सरकार के और भाजपा के कौन लोग थे, और इन कंपनियों के कौन लोग थे जो उस कॉन्स्पिरेसी में, कि मतलब चंदा दो और ठेका लो वाली कॉन्स्पिरेसी में, जो कि सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन होता है। तो ये चीज बाहर आनी चाहिए, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये है कि तहकीकात करेगा कौन? जब इन एजेंसियों की तहकीकात होनी है तो कौन तहकीकात करेगा? ऑब्वियसली कोई इंडिपेंडेंट एसआईटी का गठन होना पड़ेगा अगर इसकी ईमानदारी से तहकीकात होनी है। लेकिन अभी तो आप लोगों को, आपकी सबकी ड्यूटी है कि इसकी पूरी छानबीन करिए कि भाई इन लोगों ने कब पैसा दिया, कब इनके ऊपर ईडी की रेड हुई या आईटी की रेड हुई, कब हाथ खींच लिया गया, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो हम यही बता सकते हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी का एक्शन हुआ, उन्होंने चंदा दे दिया, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ ये आप लोग पता लगा सकते हैं। तो लास्ट बात, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था 2019 में, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि वो जो इंटरिम ऑर्डर की डेट थी 12 अप्रैल 2019, उसके बाद का ही डेटा उन्होंने ऑर्डर किया है देने के लिए। लेकिन उसके पहले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों, इलेक्शन कमीशन को बोला था कि तुम पार्टी से पूछो कि उनको अभी तक जो बॉन्ड मिले हैं वो किसने दिए हैं, वो उनसे पूछो। इलेक्शन कमीशन ने पूछा, और बड़ी अजीब बात है कि छोटी छोटी पार्टियों ने तो बता दिया कि हमको किसने दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, इन लोगों ने नहीं बताया कि किसने दिए हैं। और एक पार्टी ने तो, जेडीयू ने तो ये कह दिया कि हमारे यहाँ कोई दरवाजे के नीचे छोड़ गया था। भाजपा वगैरह ने बोल दिया कि भाई हमको पता नहीं, हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। अरे आप 8,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा ले लेते हैं और आप कहते हैं हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, हमको नहीं पता कौन दे गया। कमाल की बात है। तो कायदे से इन पार्टियों को भी ये सारा पूरा डेटा कायदे से बाहर आना चाहिए, 2019 के पहले का भी।
और जैसे मैंने बोला, ये तो दिखाता ही है कि भाई हमारा जो पूरा लोकतंत्र है उसमें पैसे का कितना खेल हो गया है। कि देखिए, इलेक्शन में हर कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट होती है, 75 लाख कितना आप खर्च कर सकते हैं। यानी अगर भाजपा 500 कैंडिडेट लगाती है, एक कोई पार्टी 500 कैंडिडेट लगाती है लोकसभा में, तो टोटल वो 400 करोड़ से कम खर्च कर सकते हैं। और यहाँ आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ही जरिए सिर्फ 5-6 साल में सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को 8,250 करोड़ सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल जाते हैं। यानी कहाँ 400 करोड़, कहाँ 8,000 करोड़। अगर आपने कोई लिमिट लगाई है कैंडिडेट्स पर और कोई लिमिट नहीं लगाई है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तो फिर कैंडिडेट्स के ऊपर लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो पार्टियां उससे 20 गुना 30 गुना ज्यादा खर्च कर सकती हैं। और जो वो कैश की बात कह रहे थे ना, कि भाई हम कैश खत्म करना चाहते थे पॉलिटिकल प्रोसेस से, इस वजह से हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, वो कैश तो पूरी तरह से चल रहा है। अगर कैश खत्म करना था तो उसका बड़ा सिंपल तरीका था। जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया तो आपने बोला कि भाई हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन से पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन करें। ऑर्डिनरी लोगों को तो आप नहीं बाध्य कर सकते कि भाई आप सिर्फ बैंक से ही लेन देन करिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कर सकते थे। एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बस अमेंडमेंट लाना था कि political parties and candidates will only take money and spend by banking channels and will not be entitled to take cash or spend in cash। अगर आप ये कर देते और अगर आपको पकड़ लिया गया कैश लेते हुए या देते हुए, तो फिर उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतना सा अमेंडमेंट लाना था, उससे कैश करीब करीब बंद हो जाता, लेकिन वो लाए नहीं और उल्टा इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, जिससे जो व्हाइट मनी भी था, जो बैंक के थ्रू भी था, वो भी सारा पैसा अवैध होकर इस तरह से घूस के थ्रू दे दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी बात खत्म करते हैं। कपिल सिब्बल जी को आना था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज भेजा था कि पिछले 3 दिन में वो सिर्फ 5 घंटा सोए हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। आप लोगों के कोई सवाल हो तो उसके जवाब हम लोग दे सकते हैं, थोड़े से सवाल। సో ఇట్స్ ఓకే నౌ, హీ హాజ్ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. ఆయన చాలా స్పష్టంగా కూడా చెప్పినారు, ఆయననే కొట్లాడాడు కాబట్టి అన్ని ఆధారాలతో. ఏ కంపెనీ అయినా, ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే కంపెనీ లాస్ లో ఉన్నా కూడా ఎంతైనా ధనం ఎలక్ట్రల్ బాండ్ల ద్వారా పార్టీలకు ఇవ్వచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఏ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ లాస్, దే కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ అమౌంట్, దేర్ ఇస్ నో లిమిట్. వెన్ ఏ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ లాస్, హౌ కెన్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూట్? దిస్ ఈస్ వేర్ షెల్ కంపెనీస్, బ్లాక్ మనీ బికమింగ్ వైట్ మనీ into electoral bonds, funding electoral parties and candidates. This is the biggest thing which we have already exposed in our channels, through which China, gaming apps, Pakistan, you have seen one electoral bond. So anyone, and then George Soros type of people, capitalists, they can invest, they can control elections, they can control the party candidates, and they will make fun of our democracy. Absolute idiocy. ఏ విధంగా వాడు లాస్లో ఉన్న కంపెనీ వానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి? వాడు ఎంతైనా డబ్బు ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇదంతా కూడా నల్లధనాన్ని తీసుకొచ్చి బయట నుంచి మళ్ళీ అక్కడ ఫ్యూచర్ గేమింగ్ యాప్స్ ఇవంతగా డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? చైనానా, పాకిస్తానా, జార్జ్ సోరోసా, వారి వేరే కంపెనీల నుంచి వస్తే మనకు ఆ డబ్బులు ఇచ్చి ఎన్నికల ద్వారా ప్రజాస్వామ్యాన్ని వాళ్ళ గుప్పిల్లో పెట్టుకుంటే ఏం చేస్తాం మనం? ఇంత అన్యాయమా? నల్లధనాన్ని, వేరే ధనాన్ని, అసలు ఈ ధనం ఎవరిది? డ్రగ్స్ నుంచి వస్తుందా, మారక ద్రవ్యాల నుంచా, ఆర్మ్స్ నుంచా, లేక పాకిస్తాన్ చైనా నుంచా, జార్జ్ సోరోస్ నుంచా? సోర్స్ వద్దా? యూ డోంట్ నీడ్ ఎ సోర్స్. అబ్సల్యూట్ ట్రాష్. సో హీ వాజ్ ది వన్ హూ ఫాట్ ది ఎలక్షన్స్. దట్ ఈస్ వై ఐ హావ్ ప్లేడ్ హిస్ వీడియో. అండ్ నౌ విల్ సీ వాట్ రాహుల్ గాంధీ వాజ్ సేయింగ్. जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूँ,
दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। Now I demand, Rahul Gandhi ji, you ask your Congress to return everything and you also make it very clear. I've been demanding here, Mega Engineering Infrastructure Limited Company, after Future Gaming, it is the largest donor to BJP. What is the connection between Congress and Mega Infrastructure Limited? KVP Ramchandra Rao, your ex-MP. What is his connection with Mega Engineering Infrastructure Limited, Mega Krishna Reddy? Why are you not revealing? And I have last time shown you how they have given money. The money went to BJP, Lion Share, because they are in corrupt Kaleshwaram project as well as Palamuru Rangareddy project and Mission Bhagiratha, likewise various projects in Telangana and Andhra. And you only said the Kaleshwaram corruption, entire KCR family is involved. BJP gets lion share, Congress gets it, BRS gets it, Bharatiya Rashtra Samiti, and they give money to Telugu Desam Party, YSRCP and JDU. He was a friend of Kalvakunta Chandrasekhar Rao. Are you ready now to disband all the money, electoral bond money? Return the money. Ask income tax ED to immediately inquire, or else you demand Supreme Court, because Supreme Court is seized of the matter. Let them constitute, let Supreme Court monitored inquiry be there, so that lot of money will come back, including Mega and also Navayuga, who have gone for Yari, the channel, the tunnel which they have dug in Uttarakhand, how it collapsed. Who are behind this Navayuga company? Likewise, so many companies. Future Gaming app, will you ask DMK party in Tamil Nadu, who has received major, along with Trinamool Congress also? Will you go open and demand all the parties to cooperate as to why they got so much of money? Is it legal money, arms money, drugs money, or money sponsored by China or Pakistan or George Soros? I am demanding you, Rahul Gandhi ji, kindly come forward so that this PIDA of black money funding, corporate funding, quid pro quo, corruption, criminal money will go away, and you also take a lead in bringing down the ceiling limit. Why should you spend so much? Can a person like me spend 75 lakhs and contest if I'm not getting a party ticket? You only said your accounts have been freezed. Now, how will you contest? Don't you think this is the best chance for Congress to openly come and demand that all political parties surrender electoral bonds money, and money should not become a criteria for elections or free and fair elections? Everyone should have a level playing field, and the ceiling should come down so that quid pro quo, I pay you money, you give me contract, or else in corruption, you are caught in a corruption. To erect corruption, legal cases of IT and ED, you pay some amount. You can avoid that also. And make it a common this thing that money should be clearly known. It should be, no source should be known, and ceiling limit should come down so that no one will dare to spend so much of money. If they spend, immediately you disqualify. I'll show what your own party people were saying. लोकतंत्र पे आज एक बार फिर से कड़ा प्रहार हुआ है, एक हमला हुआ है। जी हाँ, हमला कांग्रेस पे हुआ है। कांग्रेस के सारे खाते सीज कर दिए गए, वो भी ठीक चुनाव से पहले। ऐसा क्यों किया गया और ये कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई? क्योंकि कांग्रेस देश के किसान, बेरोजगार युवाओं की, दलित आदिवासियों की, सरहद पे खड़े जवान की और पीड़ित महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रही थी। उस आवाज को दबाने के लिए ये हमला लोकतंत्र पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल असंवैधानिक और गैरकानूनी तरीके से एक तरह से उगाई का एक जरिया सत्ता में बैठी भाजपा ने बनाया हुआ था। आपके खुद कांग्रेस ने बता रहे गैर कानूनी, असंवैधानिक है। मल्लिकार्जुन जी और राहुल गांधी जी, तुरंत ये पूरे बॉन्ड्स वापस कर दीजिए। बॉन्ड को खत्म करने की आप एक लेके आइए, और चुनाव में पैसा नहीं, मुद्दे और लोकतंत्र में वोटर्स का, प्रजा का विश्वास,
क्योंकि हर एक नागरिक जो है वो खुद संविधान है। 100 में से 56 रुपए, 100 में से अगर 100 रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदे के माध्यम से आए तो 100 रुपए में से 56 रुपया भाजपा को मिलता है और मात्र 11 रुपए कांग्रेस के पास आते हैं, वो भी भाजपा को मंजूर नहीं है। 6-7 साल पुराना कोई इनकम टैक्स में भरने में देरी का मामला लेकर जिसकी पेनल्टी अधिक से अधिक 10,000 रुपए हो सकती है जो लिखित में है, लेकिन हम पर पेनल्टी लगा दी गई 210 करोड़ रुपए की। बस यहीं पर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन जी, आप पकड़ लीजिए, ये पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की आप भ्रष्टाचार का पैसा है और क्विड प्रो का पैसा है और ITED रेड्स होने के बाद वो केस में आके अप्रूवर का पैसा है। आपको अगर 10,000 के बदले में 210 करोड़ का आपके ऊपर व्हाट शुड आई से, whatever it is, they have asking you to pay 210 crores as you have evaded that simple tax. Instead of 10,000, if they are asking you to pay 210 crores as compensation or whatever it is, now you take a lead and demand, first you surrender all your electoral bonds, including Mega and all those future gaming app from wherever you got, and then you ask all the political parties, DMK, TMC, all the political parties, JDU, Janata Dal in Orissa, and your Bharatiya Janata Party, also you demand them. After surrendering, you ask for an inquiry as to how income tax can penalize you 210 crores and freeze your accounts when you had to pay only 10,000 crores, 10,000 rupees. Now, when you demand an inquiry into all that 8,000 above crores which BJP got, which you also got, all the other political parties got, that 210 crores, if the same philosophy is applied to penalize such money, don't you think India will become really richer? So much of money, lakhs of crores of money will come back to Indian exchequer. So think. वो भी 6-7 साल पुराने मामले में। इतना ही नहीं, 30 साल पुराने हमारे मामलों को आज लाकर हमें नोटिस भेजा जा रहा है। ये सब क्या है? ये वो पार्टी कर रही है जो 400 सीटें पार का दावा कर रही है। आज वो पार्टी जय हिंद साथियों, लोकतंत्र पे। So I hope this is very clear. Now కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు రావాలి. మీరే చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి 210 కోట్ల మీకు పెనాల్టీ వేసిందని. మరి ఇవన్నీ మీరు ఎలక్ట్రల్ బాండ్లు అన్ని తీసి ఇచ్చేసేయండి. భారతీయ జనతా పార్టీ, మిగతా పార్టీ ఆ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, మీకు 210 కోట్లు అయితే లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనం వాపసు వస్తుంది కదా, అది ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది కదా, మీరు లీడ్ తీసుకోండి. के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है। साथ ही ये भी अवश्य होता है कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो, ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे ITED, इलेक्शन कमीशन अपने दूसरे ऑटोनोमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकल कर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव न लड़ पाए। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य। Yeah, Mallikarjun Kharge ji, you are raising your voice, it is fine. Return the electoral bonds. Electoral bond ఇచ్చేసేయండి. మీరు అన్యాయం జరిగింది అంటున్నారు. ఎవరైతే
పరిపాలిస్తున్న పార్టీకి ఎక్కువ వచ్చినాయి, ఆ డబ్బులన్నీ తిరిగి ఇచ్చేయమంటున్నారు, మీ 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 అకౌంట్ కూడా ఫ్రీజ్ చేసినారు, మీరు అంటున్నారు లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ లేదని. మరి చిన్న పార్టీలు, స్వతంత్ర పార్టీల పరిస్థితి ఏంది? మీకు భాజపాకు అంత లెవెల్, మీకు మళ్ళీ స్వతంత్ర పార్టీలు, చిన్న పార్టీల వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? సో అందుగురించే ఎన్నికల్లో డబ్బు ప్రమాణం కాకూడదు. అందుగురించే మీ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ తిరిగి ఇచ్చేయండి, వాపస్ ఇచ్చేయండి. అసలు ఎన్నికల్లో డబ్బు అనేది చట్టబద్ధంగా స్టేటే ఖర్చు పెట్టేటట్టు ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చే విధంగా ఈరోజు మీరు ముందుకు రండి. అన్ని ఎన్నికలు మీ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ఇచ్చేసేయండి, ప్రజలు అది హర్షిస్తారు. There is another this also will just see. This is the amount. This is the amount, huge amount for the electoral bonds. Then we'll go to Aam Aadmi Party. पहले तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर दिया। कई महीने जेल में रहने के बाद शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी, और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है, पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है? मैं बताती हूँ आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूँ कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। अरविंद केजरीवाल। Yeah, now I demand Aam Aadmi Party also, you surrender your electoral bonds. And now you have established, now what is that Bharatiya Janata Party has to say? Surrender your electoral bonds, Bharatiya Janata Party, in public interest. I do not know how RSS is supporting such trading mindset for decisions which are being made at the helm. How can money be? Yes, you need money. You are in power. You are using your helicopters, everything. But why do you need so much of money, and that to this illegal money? Now, why Bharatiya Janata Party is keeping quiet? Why RSS is keeping quiet? Now, you should come out and clearly, we are not bothered. Delhi liquor scam, there is something behind, ED is trying to share. We are not bothered. That investigation, let it go on. But those who are arrested, those who are behind in this scam, how is that they are made approvers? How is that Aurobindo company has contributed to BJP account? This has to be made very, very clear.
Is this not quid pro quo? Is this not corruption? Is this not bailing them out? This is one example. I've already shown you Mega Engineering Infrastructure Limited, right from Nadda, August 2020. 40,000 crores scam, he said. Who was doing the work? Mega Engineering Infrastructure Limited. And how much they have contributed to Bharatiya Janata Party? Mind-blowing amount. And then also, they have contributed to Congress also, along with Bharatiya Rashtra Samiti, who is already being alleged in a big way in both scams, Palamuru Rangareddy lift irrigation as well as Kaleshwaram lift irrigation scheme by both Mega Engineering Infrastructure Limited and Navayuga company. BHEL is silent. You are not allowing BHEL to make the pumps and motors original rates. But still, in a Supreme Court, they have come out, Mr. Modi and Amit Shah. So that is why I'm demanding all the parties, Aam Aadmi Party, you also come out clean. Demand for return of all the electoral bonds so that elections will be fought not with money, not with illegal money, not with corrupt money, not with quid pro quo money, because all the resources belong to every citizen. That illegal money, tainted money, looted money also belongs to all Indians. Let that come back to the exchequer. एक काम करो, पेट्रोल डीजल में 2 रुपया कम करो और न्यूज चलवा दो एकदम चारों तरफ। हाँ, अरे राहुल गांधी कुछ बोले कि नहीं बोले? अच्छा, शक्ति कुछ करो, शक्ति का हाँ तोड़ो मरोड़ो, खबर चलवा दो चारों तरफ, छपवा दो एकदम। काम करो, केजरीवाल को ना उठा के अंदर डलवा दो, रात में ही अंदर डलवा दो। हाँ, ईडी फ्री हो गई ना। हाँ, महाराष्ट्र भेजो, भेजो महाराष्ट्र। अच्छा, वो कांग्रेस का जितना अकाउंट है ना, ताला चाबी लगा दो, सब बंद कर दो, सीज कर दो, पाई पाई का मोहताज कर दो इनको। अरे भैया, अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे भैया, ये देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है जो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ससुरा दबी नहीं रहा है। भैया उसको दबाओ मत। आप आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को एक है कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा तुरंत वापस कर दीजिए इनकम टैक्स और ईडी को। उसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये भ्रष्टाचार का पैसा जो है और उनके ऊपर पेनाल्टी होना चाहिए, जो कारपोरेट कंपनी है, जो इस तरह के लोग हैं शामिल है उसमें, ताकि हमारे भारत देश के खाते में काफी हजारों करोड़ लाख करोड़ पैसा वापस आ सके। उसका आप कीजिए, एक वो सही रहेगा। ఎన్నికలలో నేరం అవినీతి అండ్ మానిటైజేషన్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని చంపిస్తుంది. క్యాన్సల్ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ విల్ గెట్ గ్రేటర్ రెవెన్యూ టు ఇండియా. Supreme Court suo moto, please, if IT and ED fail to immediately act. Criminalization, corruption and monetization of elections is killing democracy. अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और चुनावों को मुद्रीकरण लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। तो लोग जान जाइए, जानकार हो जाइए और जागरूक हो जाइए ताकि आप इससे बाहर आ सके। Give you last one or two. ED search on Jindal over alleged Forex violation. Then Navin Jindal joins BJP. Now he becomes an official candidate of Bharatiya Janata Party from Kurukshetra, Haryana. There are many evidences, but I'm trying to just limit myself to Project Electoral Bond. 3 news organizations, the News Minute, News Laundry and Scroll, plus 10 independent journalists have come together to look at electoral bond data. From last week, we've written story after story on how bonds have been used by all parties, especially the BJP. We've told you about dubious bonds, companies that won raids and paid bonds, pharma companies whose drugs were under scrutiny, who paid through bonds, and more. Our investigations will continue, and we believe that this is an important moment in this election.
do consider becoming a paid TNM subscriber and support us. Let me quickly tell you about Project Electoral Bond. 3 news organizations, the News Minute, News Laundry and Scroll, plus 10 independent journalists have come together to look at electoral bond data. From last week, we've written story after story on how bonds have been used by all parties, especially the BJP. We've told See how Amit Shah cited wrong data to underplay BJP share of electoral bond. Is it true or not, Amit Shah ji? Bharatiya Janata Party, Modi ji, RSS, you have to come out clear. Why did you do that? Why do you need 8,000 crores? 8,000 करोड़ क्यों चाहिए? और 75 लाख एक अगर MP के लिए आप लिए तो जैसे प्रशांत भूषण जी ने बोला 400 करोड़ बस है और वो भी ज्यादा है. आम आदमी दूसरे पार्टी स्वतंत्र चुनाव में लड़ सकता है क्या? आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदुत्व के नाम पे इतनी 1,000 करोड़ क्यों? और आप सही जवाब क्यों नहीं दिए? आप 6,000 करोड़ क्यों बोलना पड़ा? आप आंकड़े तो सामने आए. क्या 6,000 करेक्ट है या 8,000 के ऊपर करेक्ट है? बोलिए अमित शाह जी, क्यों ये? आप एक गृह मंत्री, यू आर होम मिनिस्टर. told you about dubious bonds, companies that want Scores of companies raided by central agencies bought electoral bonds. Companies that faced action from central government agencies bought electoral bonds soon after. Some companies that faced action from the state government agencies are also on the list. So all the political parties, see, this is not good. on raids and paid bonds, pharma companies who And this is so bad. Health. 7 firms that failed drug quality tests gave money to political parties through electoral bonds. Drug regulation is just one area where the pharmaceutical industry seeks concessions from government. Says how dangerous this is. Unproven drugs without any quality. If they are prescribed, what will happen to the diseased? What will happen to his health? సరి అయిన విధంగా ఆ మందులను పరిశోధన చేయకుండా అటువంటి మందులుగాన మనం వాడితే మన పరిస్థితి ఏమిటి? ఎంత పెద్ద విపత్తు ఇది. దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు? ఆలోచన చేయండి. అందుగురించే ఈ ఎన్నికల బాండ్లు, ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ తిరిగి మొత్తం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సరెండర్ చేయాలా, ఇచ్చేయాలా వాపస్. అది ఇవ్వకపోతే సుప్రీంకోర్టు కానీ మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈడీ కానీ ఆ వారి పర్యవేక్షణలో మొత్తం డబ్బులు వాపస్ తీసుకురావాలా, దానిపై విచారణ జరగాల, వారిపై పెనాల్టీలు వేయండి. లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ ఖజానాకు వస్తాయి. ఈ దొంగలు దోపిడీ చేసిన డబ్బులతో రాజకీయ పార్టీలు ఎందుకు ఎన్నికలకు పోవాలా? ఆ డబ్బుల ద్వారా ఎందుకు ఎన్నికల్లో గెలవాలా? ఆ గెలిచిన తర్వాత మళ్ళా ఈ కార్పొరేట్లకు, ఈ దొంగ కంపెనీలకు, ఈ క్రిమినల్స్కు, ఈ నేరస్తులకు మీరు వత్తాసు పలుకుతుంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యమా? Is this democracy? The same way, if you come back sponsored and funded by those fellows and you come back and support them, what will happen to the democracy? क्या होगा लोकतंत्र अगर आप इस तरह के कंपनियों को, इस तरह लोगों को द्वारा पाया गया पैसे से, इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर वापस आके आप इसी तरह की ये साजिश में अगर शामिल हो तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा? विनाश होगा. इसीलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को खत्म कीजिए. इतनी पैसा चुनाव में नहीं रहना चाहिए. एक आम आदमी, हम जैसे स्वतंत्र से लेके पॉलिटिकल पार्टी जो भी सत्ता में है, सभी को एक ही तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए. वरना इस तरह की छूट, जिस तरह कंपनियां पैसे देंगे और सब कुछ लूटेगा और जुर्म करेगा, पैसा देगा, जुर्म करता ही रहेगा, तो ये एक हंसी मजाक हो जाएगी हमारे चुनाव के साथ और हमारी लोकतंत्र खत्म हो जाएगी. तो चौकन्ने रहिए. So I just wanted to show you certain. So this is another cartoon which I have received. And then this is another one, big one, BRS. A Rajya Sabha nomination and bonds worth rupees 120 crore to BRS at the time. The hetero group, that is Arabindo group in Delhi gate scam, liquor scam, Sharad Chandra Reddy. And another hetero group, see, that is what I was trying to show you. All these pharmaceuticals, big way they manipulate. So be clear.
The hetero group, consisting of numerous pharma companies operating out of Hyderabad, donated rupees 120 crore through electoral bonds to BRS, which was the ruling party in Telangana until December 2023. About rupees 70 crore worth of bonds were purchased just before and after the company's founder and chairman Bandi Pardasarathy Reddy was chosen as a Rajya Sabha MP candidate by the BRS. The pattern of substantial payments given to the party begs the question, is this anything but a thinly veiled attempt to cloak reciprocality as corporate largesse? Now, Supreme Court of India, I think this is a fit case for you. You have passed order that no elected representative will escape the Prevention of Corruption Act if he or she indulges in that. Now, here BRS party has nominated and he has contributed this amount. So, don't you think both BRS party and Pardasarathy Reddy are equally liable to be prosecuted under Prevention of Corruption Act, which you said no immunity to MLAs, MPs, or whoever it is, if they are indulging in corrupt practices. Now here, this is established. They have indulged in corrupt practice to reach Rajya Sabha, and this party has taken money in the form of electoral. But don't you think Election Commission of India, are you going to disqualify Rajya Sabha member, and what action you are going to initiate against BRS? Similar quid pro quo is there with Mega Engineering Infrastructure Limited, Navayuga company, and many companies, gaming apps, and all those fellows. Dictators. You could let 1% of the people have all the nation's wealth. You could help your rich friends get richer by cutting their taxes and bailing them out when they gamble and lose. You could ignore the needs of the poor for healthcare and education. Your media would appear free, but would secretly be controlled by one person and his family. You could wiretap phones. You could torture foreign prisoners. You could have rigged elections. You could lie about why you go to war. You could fill your prisons with one particular racial group, and no one would complain. You could use the media to scare the people into supporting policies that are against their interests. Why are you... Yeah, and there is an interesting video. I'll come to local now. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన ప్రాంతీయ పార్టీలకు వచ్చిన ఎలక్ట్రల్ బాండ్లు, బీఆర్ఎస్కు వచ్చిన మొత్తం బాండ్ల విలువ రూపాయలు 1,408 కోట్లు 20,99,000. వైఎస్ఆర్సీపీకి వచ్చిన మొత్తం బాండ్ల విలువ 502 కోట్లు. టీడీపీకి మొత్తం వచ్చిన బాండ్ల విలువ 320 కోట్ల 98 లక్షలు. జనసేనకు మొత్తం 21 కోట్లు. This is the money which has been received by the parties in Telangana and Andhra Pradesh. Lion's share goes to BRS because of Kaleshwaram scam and quid pro quo understanding with BJP at the center, with the Congress, and with Mega Engineering Infrastructure Limited. If I am wrong, prove me wrong. Why Congress is keeping quiet? Why it has not initiated action after Rahul Gandhi promised during the election campaign that action will be initiated against Kaleshwaram and all. They will bring out, and they said it is corruption by one family. And that is why we have been demanding what is the link between KVP Ramchandra Rao of Congress and Mega Engineering Infrastructure Limited. Is this what holding it back? How is that they have been giving so much of money to Congress? So 1,408 crores, 20,99,000 for BRS, 502 crores, 80 lakhs for YSRCP. TDP also gets lion's share, 320 and 98 lakhs. And Bharat Biotech, we have been identifying how a community sponsors and funds even if they are not in power. Bharat Biotech also major contributor for TDP along with BJP. And Janasena is getting 21 crores. Yes, Mr. Pawanji, you have to answer. Whose money from where? Are you ready to surrender all this money, Pawan Kalyanji? And you make all these people to surrender money so that elections can be fought on a level playing field with money, our criteria, because this is bad money. This is quid pro quo money, corruption money, criminals money. And you don't know who is behind future game apps. Whether it is China, Pakistan, you say you are for sovereignty of the country. Desha Bhadrata, Sarvabhaumatma అంటారు కదా. ఫ్యూచర్ గేమింగ్ యాప్లో వెనకాల ఎవరున్నారు? అటువంటి డబ్బులు అవసరమా ఎన్నికల్లో? మరి ఎన్నికల బాండ్లు రద్దు చేయమని మీరు అడగరా? అసలు డబ్బులు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలా ఎన్నికల్లో? స్వతంత్రంగా ఎవరైనా పోటీ చేయొద్దా? పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మీరు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తారు, సినిమాలు తీస్తారు,
Randi mundu. And I'll try to, so this is all, that's what we are trying to show you. Dr. Manmohan arrested Janardhan Reddy in 2011 in 35,000 crore scam. Modi gave him bail and now took him into BJP. Is this not quid pro quo? Is it not going to destroy? CBI charges Congress MP Naveen Jindal 14 others in coal block allocation case. There you have seen Forex, foreign for. In 2015, Naveen Jindal joins BJP 2024 and he gets Kurukshetra ticket from Haryana. Same over there. So I follow this advice of our Honorable Vice President of India. The media cannot be a registered, recognized or unrecognized political party. The media has to do its job. The fourth pillar of democracy is also accountable. That is why VP, Vice President Ji, we are doing it. We are making it accountable. I am providing you all the evidences. Now at least you should come forward, because you are the Rajya Sabha chairman, to initiate a process to cancel all these electoral bonds, illegal money pumped into electioneering, so that there is no free and fair election. It is quid pro quo or controlled by criminals, or those who are facing cases, or those who are anticipating some contracts. This is also equally dangerous, Honorable Vice President of India and Rajya Sabha Chairman Ji. My humble appeal to you, withdraw, seize all the electoral bonds. Let there be a level playing field for all, right from independent to everyone. Money should not play a crucial role. Once that is decided, then this corruption, corrupt practices, all corporate corruptions, all those criminals approaching, or all those approaching for favors will come down if this monetization of elections comes down. Take the lead, Vice President Ji. And lastly, I'll try to show you what Subramania Swamy has to say. I've seen so many scandals before, but this is the most sinister one I have seen. It's so sinister that you are actually destroying the system by making all these arrangements, and then through the arrangements you are collecting the money. And from whom? From those who are already in the trouble with the law. There are a lot of people who are having, what shall I say, a poor business or negative business. Now, after this, the government has given them projects. I'll identify that as soon as I get the full material for the next occasion. But I will tell you this, that here it is not only that some people are come and given money, but those who gave the money, they have been rewarded. That part has not yet fully come out. And once it comes out, then you will know what a racket it is. Probably, I've seen so many scandals. Yeah, this is it. Now I think I've already shown you meal and all. I need not show you it again and again. And because I'll just show you that poster which we have done, how Mega Engineering Infrastructure Limited has given money, BJP 669 crores, BRS 201, Congress 158 and 85, and how BRS got more than 1200 crores, a small regional party. Similarly, DMK, how is that he is getting so much of money? Trinamool Congress, Mamata Banerjee ji, you have to come out clean. From where is that money? So I request all these political parties to surrender such type of electoral bonds, so that there is a level playing field everywhere. And see, one day BRS has got 268 crores before elections. What is this nonsense? From where did they get so much of money? Why it was funded? Telephone tapping, everything is going on for funding. So this is for the day. And this is what I said about Navayuga. Electoral bonds, firm that built collapsed Uttarakashi tunnel, gave rupees 55 crores to BJP. Navayuga Engineering Company Limited, which built the Uttarakashi tunnel, which collapsed in 2003, trapping. Because this is the history of Navayuga, which has been part and parcel of Kaleshwaram lift irrigation project, Palamuru Rangareddy lift irrigation project too. Who are the
people behind Navayuga Engineering Company Limited, Amit Shah and Modi ji come out, RSS, you have to come out clean now. So this is for today. And I don't need, already I've shown you mega this thing. So let us wind up here. I once again appeal to the fellow citizens of India. If you don't wake up, we are enslaved for all. Such dirty money, illegal money, criminal money, if that is becoming part and parcel of our elections, how can this be free and fair election? How can you elect those representatives funded by such type of criminals, quid pro quo, or corporate loots? What will they do? Will they come and serve us? Will they take care of our welfare? Will they take care of our resources? Will there be a transparency and accountability in governance? Will they respond to our day-to-day needs? Think. ఆలోచన చేయండి. ఈ విధంగా అవినీతి డబ్బు, నేరపూరితమైన డబ్బు, మన వనరులను దోపిడీ చేసి వచ్చే డబ్బు, మన ప్రకృతిని విధ్వంసం చేసేటువంటి డబ్బు, అటువంటి డబ్బులతో ఎన్నికలకు పోయి మనం ఓటేసి అటువంటి వాళ్ళని గెలిపిస్తే వాళ్ళు గెలిచి వచ్చిన తర్వాత మన సంక్షేమం చూస్తారా? మన అభివృద్ధి పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో చూస్తారా? మన వనరులు సహజంగా రక్షించబడతాయా? ప్రకృతి సిద్ధమైన మన జీవితం మనం గడపగలమా? ఆలోచన చేయండి. అందుగురించే ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ను రద్దు చేయాలా, దానిపై విచారణ జరిగితే లక్షల కోట్ల రూపాయలు మన ఖజానాలోకి వస్తాయి. ఇఫ్ యూ disband electoral bonds, under inquiry, lakhs of crores of rupees will come back to our state exchequer, public exchequer. That will help us out. And monetization of elections. డబ్బుతో ఎన్నికలు పోవాలా? ఆ డబ్బు ఉంది కాబట్టి ఈ అవినీతి జరుగుతా ఉంది. Because of monetization of elections, this corruption is happening. If you stop that corruption, monetization, డబ్బులు లేనటువంటి ఎన్నికలు జరపగలిగితే ఈ ఇబ్బందులు మనకు ఉండవు. మన వనరుల లూటీ కాదు, ఈ అవినీతి డబ్బుతో ఎన్నికలకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు. అందు గురించి మళ్ళొక్కసారి ఆలోచన చేయండి. अगर लोकतंत्र को बचाना चाहिए, इस तरह भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का पैसा है, कारपोरेट हो, लूट हो या जो मुजरिम हो, वो जिस तरह बाहर आने की कोशिश करता है और सत्ता में जो भी पार्टी है उसको पैसे की देके लालच करके वो बाहर आने की कोशिश करता है, और कतई वो समाज के लिए खतरा है, समाज मतलब हमारे लिए खतरा है. और इस तरह के पैसे से अगर चुनाव लड़े, ऐसे लोग जीत के वापस आए, क्या ये लोग हमारी रक्षा करेंगे? लोकतंत्र को बचा रखेंगे? सोचिए. इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कीजिए. पैसे का प्रमाण जो है चुनाव में नहीं होना चाहिए कतई ही. तभी ये भ्रष्टाचार और ये कारपोरेट जो लूट कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेस की, हमारी सहज संपदा की जो लूटी हो रही है, उसको हम रोक सकते हैं. और हमारे ऊपर हक का जो उल्लंघन हो रहा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जब चुनाव में पैसे की बात नहीं आती, तब भ्रष्टाचार की बात नहीं आएगी, लोकतंत्र बच जाएगा. तो सोचिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को तुरंत रद्द करने की एक इससे आप आगे जाइए, ताकि हम लोकतंत्र सुरक्षित और हर किसी को यहाँ मौका मिले चुनाव में लड़ने की, ताकि लोकतंत्र बच सके. Thank you very much. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest. Anyone can participate. Differ with me. My mobile number is 9440465339. I will connect you from wherever you are. And the only thing is, it should be as per rule of law, Constitution, Invoking Evidential Act. I have provided you all the evidences. As Supreme Court says, I don't need to give you the source, but still, I always believe these channels have the tagline, issue as per rule of law, Constitution, Invoking Evidential Act. No enmity against individuals, nor animosity against any parties or organizations. Do support DRTSPR channels. You can share whatever you have. You can subscribe DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. And you can support through PhonePe or Google Pay. My mobile number is 9440465339. I will only say Jai Telangana, Jai Andhra, Jai all states. At the same time, I will say Jai Hind.
if Hind has to survive, electoral bonds, corrupt money should go away from the elections so that there will be free and fair elections and there will be absolute transparency and accountability in the administration after the elections. Only that way we will survive as a people participatory constitutional democracy.